অবশ্যই পেন্সিল স্কেচ করার আগে এটাকে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট করে এডিট করে নিতে হবে। তো ওই পেন্সিল দিয়ে আমি just হালকা করে ড্রয়িংটা করে নিচ্ছি। শুরুতে খেয়াল করতে হবে আমি যে সাবজেক্টটা আঁকবো সেটা লাইটটা কোন দিকে, লাইট সোর্স কোথা থেকে পড়েছে, হ্যাঁ সেদিকে খেয়াল করে এসে এখানে সেটটা পড়েছে তো বাঁ পাশে, ডান পাশে ডার্ক। হ্যাঁ, ডার্কের মধ্যে খেয়াল করেন এখানে কোথাও মিডিয়াম ডার্ক আর একটু বেশি ডার্ক, কয়েকটা গ্রেড চলে আসছে এখানে পেন্সিলের কয়েকটা শেড। আমরা স্কেচ করার জন্য যে শেডিং গুলো প্র্যাকটিস করেছিলাম সেখানে কয়েক ধরনের শেড দেখা গিয়েছে। হ্যাঁ, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ, সিক্স, সেভেন এরকম আর কি। হ্যাঁ, এখানে তাই আমাদের যেটা করতে হবে স্কেচ করার আগে 2B পেন্সিল দিয়ে লাইট একটা টোন দিয়ে নিতে হবে, ফার্স্ট টোন, তারপর আস্তে আস্তে আমাদের গ্রেড যেতে হবে। হালকা করে করে টোনটা দিয়ে দিচ্ছি। যেসব জায়গায় আমাদের লাইট আছে সেই জায়গাগুলো রেখে বাকি টোনগুলো দিতে হবে। তো এই অংশগুলো লাইট সোর্স আছে। হ্যাঁ, কিন্তু পেপার হোয়াইট হবে না, এখানে একটা টোন হবে কিন্তু এটা সবার শেষে দিব। আলতো আলতো করে ছোট ছোট টোন করে করে দিতে হবে। যেভাবে আমি শেডিং প্র্যাকটিস গুলো করেছিলাম সেম ভাবে উপর থেকে আসা যাবে অথবা নিচ থেকেও যাওয়া যাবে। আপু শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, 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 হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ আমার এখন শুনতে আচ্ছা পাচ্ছি। ঠিক আছে। জয়েন আচ্ছা, আমার সময় ছিল 9টা 20-এ জয়েন হওয়ার কথা ছিল, 5 মিনিট আগে কিন্তু ক্লাসটা শুরু করেছি। ঠিক আছে, আমি কাজটা দেখাচ্ছি, একটু মনোযোগ সহকারে দেখেন। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ জি বলেন। বলছি প্রথম থেকে দেখান তাই বলছি।
আমি তো প্রথম থেকে শুরু করেছি 5 মিনিট আগে, তারপর আবার দেখাচ্ছি। টাইমটা মেনটেন করতে হবে, টাইমটা যদি এই সেই দিক হয়ে যায় তখন আমার জন্য প্রবলেম হয়ে যায় দেখাতে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপর আমি দেখাচ্ছি, পরবর্তীতে মিসটা করবেন না। শুরুতে আমি পুরো একটা ড্রয়িং করে নিচ্ছি, হালকা করে লেআউট করে নিয়েছি। এখন জুম করে আমি উপরে ডার্ক করে করে নিচে থেকে নাম দেখেন। তো জায়গাগুলো মিডিয়াম ডার্ক, মিডিয়াম করে টোনটা দিচ্ছি। ছোট ছোট টোন। টোনটাকে অবশ্যই নিচে টোনটার সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। হালকা হালকা করে। এবার বাঁ পাশে চলে যাচ্ছি। সেকেন্ড টোন। এখন হালকা টোন হবে। আমরা যখন একটা বৃত্ত এঁকেছিলাম, সার্কেল এঁকে শেড প্র্যাকটিস করেছিলাম, দেখতে পাবো শেডের মধ্যে একটা হাইলাইট টোন করে দেখেন, এখানে হাইলাইট টোনটা আছে, তারপর একটা ওভার টোন আছে, সেকেন্ড টোন, ফার্স্ট টোন, সেকেন্ড টোন, দেখেন থার্ড টোন, দেখতে পাচ্ছেন?
এই যে শেডটা, এখানে একটা লাইটের ফোকাস আছে, এটা দেখে আমি ফার্স্ট কোনটা দিই। এখন আমি ডার্ক পেন্সিল নিয়েছি, এটা দিয়ে আস্তে আস্তে থার্ড টোনটা দেওয়া শুরু করব। থার্ড, 4, 5, 6 সবগুলো টোন দেব। অবশ্য টোনটাকে আরেকটা টোনের সাথে এভাবে হালকা করে মিশিয়ে দিতে হবে। আর বলতে হবে টোনটা যেন একদম ঘষা ঘষা না হয়ে যায়, হালকা অল্প করে মেশাতে হবে। থার্ড টোন চলে না, এখন ফোর্থ টোনে যাবো। আবার কোথাও কোথাও সেকেন্ড টোনও যেতে হতে পারে। হ্যাঁ, কালারটা বুঝে বুঝে দিতে হবে। আর ডার্কটা কিন্তু একবারে ডার্ক না, ডার্কটাকে আবার একটু মিশিয়ে মিশিয়ে দিতে হয়। ওভার টোন দিয়ে দিয়ে শুরু করতে হবে। আস্তে আস্তে পেশাতে পারছি, সব জায়গায় না। এটা আস্তে আস্তে ডার্কটা ডার্ক আস্তে আস্তে লাইট হবে, আবার লাইট থেকে আস্তে আস্তে ডার্কে যাবে, কার্ভ হয়ে যাবে গোল। খেয়াল করে
এই জায়গাটা আমার অনেক ডার্ক, এই জায়গাটা আমি ডার্ক করে বাকিটা ব্লেন্ড করে দিব, মানে টোন দিয়ে দিয়ে। একটা রিফ্লেকশন আছে কর্নার গ্যাসে, সেটাকে আমি বের করে নিয়ে আসি। লাইনটা কেটে গেলে আবার 8 মিনিট পরে হতে হবে। হ্যাঁ, যতটুকু কাজটা দেখাবো ততটুকু আপনি করা শুরু করেন। এদিকে ডান। কালারটা সেম। যেটা শেডটা করেছে শেডটা তাহলে কাজটা